I was supposed to discuss how we can actually extend a class. Okay, so whenever I am asking you, say for example, I want to ask one of you, Akshay Kumar, yarappa illi Akshay Kumar, Jinendra. Okay, Jinendra, can you unmute? Yeah. Jinendra, may I know your father's name? Sir? May I know your father's name? Dharanendra Kumar. Dharanendra Kumar. Yes, sir. Okay. Say whenever we ask Jinendra to write his address, what he will write? He will write his name first. You can mute back. Jinendra will write his name. Okay. Then he will write at the place of extents. He can write son of S/O, and he can write his father's name here. Correct? Likewise, okay. Every language, that is the grammar of English language. As per the grammar of Java, what am I supposed to do? I am supposed to, as per the grammar of Java, I am supposed to follow, okay, this particular syntax. Okay, what is that syntax? Name of the derived class, that is Jinendra's name. Extends, this is like son of, and father's name. Okay, if X is considered as the base class, then father's name I need to write here. So very simple. Each language has its own grammar. Likewise, Java also has its own grammar. As per the grammar of Java, we are supposed to follow this particular syntax whenever we wish to extend a class. Okay, so that's a very simple example that I gave you. Okay, you observe in this particular example that is being shared with you. Okay, there is a base class called as X. Okay, this is the base class or the parent class. This base class has a field called A. What is this called? This box, this inner box called? Okay, this name is same as that of the class. So what is this box called? What is this box called? Which is same as that of the class name idre anta method ge enanta karitive? It's a constructor. Because the constructor is not accepting any parameters. Nodi X brackets alli no values you can find. So what type of a constructor it is? A constructor that does not accept any parameters is called a default constructor. Constructor kelsa eno? Initializing the fields of that class. Illi field yavude A ge yavado ಒಂದು value ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. That is the job of a constructor. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, a special method whose name is same as that of the class. Nodi idra hesaru class name ge same ide, whose name is same as that of the class, having no return type. Void x anta nan bardilla athwa int x anta nan bardilla. So this is it has no return type. This is invoked automatically. When yavag invoke agutte? When an object is created. Whenever an object is created, this method is invoked automatically. Unlike a normal method which has to be explicitly invoked by the user. Okay, what is the job it is carrying out? It is initializing the fields of this class. So such a method is called as a constructor. So X anta ಒಂದು parent class ಇದೆ. ಇದು ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಇದು okay ಜಿನೇಂದ್ರ. So class Y son of ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ extends. ನೀವು ಹುಡುಗಿರು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಸನ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಡಾಟರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ somewhat similar to that kind of a notation. Okay, so extends father's name ಏನು? X is the name of the father. So father's name X ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ X ಬರೆಯುವಾಗ you don't have to write again ಈ ಕ್ಲಾಸ್ X ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ X ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ you don't have to write include the keyword class. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is very similar to this particular example. I need to tell about myself only in my first class. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Okay, it is not necessary for me to tell about myself in every class that is handled for you. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು okay, I am so and so, I have so many years of experience, I am now currently working in KL University, I have authored so many books, all this information, is it necessary for me to provide this information in every class that is handled for you? ನಿಮಗೆ ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ, I need not provide all this information in every class that is handled for you. Correct? Likewise, we have already told what is X. What is X? In first line, we have already told that X is a class. Again and again, you don't have to tell that X is a class. You can just tell the name of the father. You don't have to tell that it is a class. Anta matte matte helo necessity illa. Okay. There is a derived class called Y. There is a property, there is a field called as B here. ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ y ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Is this constructor accepting any parameters? ಇಲ್ಲ. So what type of constructor it is? Even this is a default constructor. Constructor ಕೆಲಸ ಏನು? Initializing the fields of the class. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದು? B. So B ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? That is not important for us. What is its job? Basically, its job is to initialize the fields of the class. So ಅಪ್ಪ ಇದಾನೆ, ಓಕೆ, ಮಗ ಇದಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಮಗನಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಡೂಯಿಂಗ್? Void show is trying to I think we missed. What is this void show doing? Void show is a method present in the derived class. Maganalliro method. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗ always can access the properties of the father. ಮಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೂ ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈ. ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಥಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಮಗನಲ್ಲಿತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್, ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಮಗನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ. ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, I am creating an object for ಅಪ್ಪನಿಗಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಶೋ ಮೆಥಡ್. ಮಗನಲ್ಲಿರೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಈ ಶೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? ಎ ಅಂದಾಗ 55 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? 55 ಇದೆ. B is equal to ಏನಿದೆ? 22 ಇದೆ. I am supposed to get A is equal to 55 and B is equal to 22. Okay, so ಇದು very simple program on inheritance. So inheritance na ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ how can I derive a class in Java? Very simple, through the use of extends keyword. Extends keyword use ಮಾಡಿಕೊಂಡು I can derive a new class from an existing class. Okay, the syntax also we discussed, and this is an example that we have discussed. Okay.